I'm Cabinet Secretary, Honorable Musalia Mudavadi, Your Excellency, the Speaker of the National Assembly, Cabinet colleagues, members of the diplomatic corps, mainly from the Muslim countries, and senior officials of the UN office in Nairobi, our good leaders from SEPCAN, led by our brother Hassan Olenado and the entire leadership, governors present, members of parliament, both Kenya and East Africa, religious leaders, business, and the young people from the Muslim community. Assalamu alaikum. Because today is 27th, and I think Professor Esaji, the Vice Chair of Masjid Jamia, have spoken on behalf of all of us, the Muslim community, on the many issues that we needed to be raised before His Excellency. Let me now take this opportunity to call few leaders, and I am sure you will forgive me if time will not allow. But let me start with the member for Elders, Mheshimiwa Adan Kainan. And as he comes, let me tell the Azimio team. Adan Kainan sits in that 14-member committee representing the Muslim community. So if you have a problem with the Kainan, you have a problem with the Muslim community. He only sits on our behalf, and Honorable Senior Farah Malim is here. So when he leaves this seat, you can have a problem with him. But in this bipartisan committee, Kainan is holding a specific title so that he can argue the issues concerning the Muslim and the country as a whole. Thank you, Mheshimiwa Kainan. Karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Honorable Dr. William Samoei Ruto, the Honorable Chief, the Prime Cabinet Secretary, the Speaker of the National Assembly, Dr. Moses Wetangula, CS Defense, Honorable Duale, colleagues, Excellencies present, Waislamu wote. Assalamu alaikum. Nafikiri yangu itakuwa fupi sana. Nina furaha kuwa na nyinyi siku ya leo. Najua Mheshimiwa Rais umetuandalia mula huu ya iftar siku ya leo. Na ni ya tatu. Juzi ulikuwa na Waislamu, hasa wafanyikazi, wafanyibiashara wa Isli. Mama Recho juzi alikuwa na wamama Waislamu. Na leo uko na sisi hapa. Nafikiri yale ambaye tungesema imesemwa na Profesa Esaji. Kuna jambo mbili tu pengine ningependa niongeze. Amani ni muhimu sana. Nilikuwa naeleza Governor Mandera, kuna rafiki yangu anafanya biashara huko Sudan. Tulikuwa tunaongea mambo mengi na tulikuwa tumeagana baada ya Ramadhan tukutane mahali fulani. Lakini leo hii ni refugee. Ile mbango tulikuwa nayo yote imeharibika. Hiyo ndio muhimu ya amani. Kwa hivyo sisi Waislamu vile mlielezwa, tuombee nchi yetu amani, na kitu inaanzia tu kitu kidogo sana. Hiyo ndio muhimu. Yale ambaye Profesa Esaji amesema ni muhimu. Niko na maombi moja, Mheshimiwa Rais. Katika sehemu ya wafugaji kuna jambo imbi ambaye ni sharti wakati huu, kama hatukusema pengine italeta shida. Kuna bangi ambaye inatoka nchi jirani, sijui kama umeelezwa, wa vijana ya Marsabit, Wajir, Mandera, Isiolo, hizo sehemu zote. Kuna ile cannabis, hata umesikia siku hizi hata punda zinapatiwa hiyo kitu. Tungependa kwa sababu is a menace. It's something so serious right now. Tunakuomba kabla hajamaliza wa vijana utusaidie kukomesha hiyo ya misho. Najua kila msimu iko na wakati wake. Mimi ni mwanachama wa Jubilee na nasitaki niseme historia. Kazi yetu ni kuangalia haki, na katika bunge mimi ndio mzee. Sio mzee kwa umri, lakini kwa maarifa na ile muda. Hatuwezi tukakubali watu wachache wa auction nchi yetu. Ile tunataka kila mtu apate haki yake. Kwa hivyo nashukuru ile fursa, tutaangalia haki ya Kenya na tutaangalia haki ya wale
uchaguzi imeisha. Na kama uchaguzi imeisha, wakati huu ni sharti tuangalie maendeleo na kusihi ile filosofia kuinua kila mtu kwa uchumi. Hiyo ndio ile kitu tunahitaji. Kwa hivyo tunasema asante kwa kutupatia fursa. Thank you so much. Next, Your Excellency, is a member for Parliament for East Africa and a very strong Muslim leader, Honorable Hassan Omar Sarai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aden Defense Minister, when you said I'm a strong Muslim leader, my very good friend Mohammed, Captain of Skyward, laughed in disagreement. You know, Captain, Your Excellency, the Prime Cabinet Secretary and others, all protocols observed. Wajua watu wengi hawajui mimi nikisimama siku hizi huwa nawakilisha chama. Isajia alikuja akasema mambo ya SUPKEM. Jamia. Wakaja wengine wakasema mambo ya ile shirika ambayo wako. Na mimi ndio Vice Chairman wa UDA. In future when you come for this iftar, I will keep a registration desk. Uingie, uregister kama member. We want to build our base in this party so that we make it not only competitive or dynamic, so that we can participate fully in the politics of this country and effectively. The president has put us in a very good space of late. Young people have been appointed katika ile mambo ambayo we never anticipated. Key and strategic ministries and departments are today under our leadership. We must now own this government and make sure that as we look forward to the future, sisi tuweze kuiconsolidate. Nimeona Wehelia hapa leo, Gabo, DIG, huyu kabla hajatoka leo a register hapo kama UDA. So we are grateful. So as I said, and the second issue I wanted to talk about, wajua sisi pia, we must now move out from the cage of minority tujaribu kuji-externalize in terms of our impact and power. Nitakuja siku moja tuongelee the power of the 16 counties that we had a small caucus that tried to whip up the vote so that we can galvanize that constituency. It constitutes about 5 million votes as at last election. It will be 6 or 7 million. And alhamdulillah, not only do they have numbers, but we could also mobilize resources. Ya pili, ni ndugu yetu Raila Odinga. Mimi najua nilikuwa mkereketwa na yeye. Sasa mimi nimemwacha yeye kwa barabara, mimi niko State House. And I can tell you for a fact, two things. Mr. President, when we were debating the Constitution, it was supposed to bring political hygiene and constitutional stability. That's why we said people will not be sworn at night. That's why we gave systems and institutions to work. That's why we created a process of transition. Yote ikafanyika. Akaja baada miezi 6-7 when he realized that the William Ruto government is putting in measures to ensure that we revive the economy and put Kenyans at a better place. Akasema ako na whistleblower against all public institutions. Mr. President, you have told us many times that he's an elder statesman and you want him to retire dignified. But let him not test our will beyond what he has done. It is important we break this cycle by somebody who is the biggest threat in front to our constitution, our democracy. He has continued this cycle. He does it with unabated impunity. It is high time that we put a stop to it so that hata sisi wengine tukija kuwa huko baadaye tukishinda Winnie, so that Winnie does not say the election was stolen. He has institutionalized it in ODM. He has institutionalized it everywhere. Hii mambo lazima tumalizane nayo once and for all. I can see Senior Counsel has nodded his head in agreement. And that means, Excellency, that means that challenge you must take with a lot of concern in the sense that Kenyans want you to govern this country. Kenyans elected you. Ya mwisho ni kuwatakia Eid Mubarak. Nimeshukuru sana nyote mko hapa. Na inshallah mutatuona mimi na Aden na wengine katika ma county zenu.
because our mandate is also to